नमस्कार हांव कार्मिना बार्बोसा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या कोबरा पुत्राक येवकार दिता। गोंयचो नांव आसतो तियात्रीस मारियो मेनेझीस ह्या संवसाराक ओंतल्लो म्हूण दुखाची खबर शिंपडटूच गोंयचेर आनी केरीत भाशेन तियात्रीस आनी तियात्र पळोवप्यांचेर दुखाची सावळी फाटोरली। तियात्र अकादेमीचो उप-अध्यक्ष आनी तियात्र माचयेचो ट्रॅजेडी किंग मारियो मेनेझीस सोनवारा दीस सकाळीं महाराष्ट्रांतल्या चिपलून वाठारांत जंय तो तियात्र करूंक गेलोलो थंय ओंतल्लो। हेराल्ड टीव्ही कडेन उलयतना खुबश्या कलाकारांनी आनी मारियो मेनेझीसाच्या बऱ्या मागप्यांनी दूख उक्तायलें। आयकून खबर म्हाका एक शॉक जालो, म्हजे फॅमिलीक एक बरो शॉक जालो, कारण कालचे राती म्हाका फोन येयलो भोमंचीकार शारांतसून की ट्रॅजेडी किंग ऑफ तियात्रीस बा मारियो मेनेझीस गाळ्यांत हार्ट अटॅक येवन हो संवसार सोडून गेलो। आमचो एक बरो इश्ट सदांच म्हजे बराबर म्हगेले दुयेचे बराबर वालांगा बराबर खंयचेय मिटिंगेक आसतालो, उतरा मनीस उतर दिल्लो केन्नाच नेगार जावपी ना। आनी जो दुसऱ्याच्या तियात्रांत नाचोन आपूण एक व्हडलो तियात्रीस्ट जालो, खूब तियात्र बरयले, आयज लोकांनी ताका ट्रॅजेडी किंग म्हणून मानून घेतलो। बरे बरे तियात्र दाखोवन खूब घराबे सुधरायले। मनीस म्हणल्यार एक फकाण, जेजू ह्या संवसारांत आमकां धाडटा, गूट आपल्या कडेन दवरता। एक पावटी आमी येवपाचें आनी एक पावटी वचपाचें। जेन्ना जेजू आपयता तेन्ना आमी वचपाक जाय। हांव चड दुखी जालो, बाब मारियो भुरगेपणांत देवान आपयलो। आज जो म्हाका म्हगे फॅमिलीक शॉक जाला तेच भाशेन तेगे बायलेक कितली दूख जातली, तेगे बायलेक कसो शॉक जातलो, भुरग्यांक कसो शॉक जातलो, तेच भाशेन गांवच्या तियात्रीस भावांक व्हडलो शॉक जातलो, गांवच्या लोकांकूय शॉक जातलो। कारण हांव मागतां तियात्रीस भावां कडेन गोंयच्या लोकां कडेन मारियो पासत आमी मागया तो कसलो तरी पातकांत आसा, देवान तेका बक्षिचो, आपल्या बरेक स्वर्गार तेका वचो। हांव बारीच्या गांवांतल्यान म्हजी आनी म्हजी फॅमिलीची बुजवण तेजे बायलेक आनी तेजे भुरग्यांक हांव दितां। मारियो मेनेझीस हाची खबर आयकून काळजाक एकदम दूख भोगली। जरी ताच्या एकाय तियात्रांत हांव नाचोंक ना, पूण तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा हे एक्झिक्युटीव कमिटीन आमी आसले आनी आमीच ताका निवडून काडलो वायस प्रेसिडेंट जावपाक। जाले सुमार देड वर्स वयर आमी सांगाताक रावन एकामेकाक मेळून जायतोच बरो वावर केला ह्या तियात्र अकादेमीन। कसल्याय कामाक तो सदांच फुडें आसलो, उलोवपाकूय एकदम बरो आसलो, तापतालो, तिडकेतालो, पूण तितलोच वेळ रोखडोच उपरांत तुजो तो इश्ट जातालो। आनी कोणाकूच ताणें अशें भायर अशें धरूंक ना, सगल्यांक एकवटान घेवन ताणें तियात्र अकादेमीन जायतीच बरीं कामां केल्यात। देवान ताच्या आत्म्यान सर्गीचें राज फाव करचें, इतलीच आमची देवा लागीं विनंती। मोलेस्तांनी सगळ्यांना फुडें खबर आयकली आमचो बाप ट्रॅजेडी किंग मारियो मेनेझीस हो संवसार सोडून गेलो म्हणून। जायतांनी मॅसेजी आमकां धाडल्यो आनी ते वाचनां बरोवन काळजाक एकदम दूख भोगली। असलो पालकाचो हांबो रायटर डायरेक्टर आमकां आनीक परत मेळचो ना। हो जागो बरोवंक व्हेरी डिफिकल्ट। मोलेस्तांनी म्हाका एक उगडास येता, जेन्ना रुजार रॉड्रीग एका तियात्रान ऑन द स्पॉट मारियो मेनेझीसाक हाडलो आनी स्टेजीर ताणें तो रोल केलोलो। इवन ताणें कांतारूय म्हणलें, एक कांत आहलो आनी त्या कांताक ताका हांव स्टेजीरूच लूप प्रॉम्प्टींग दितालो, कांयच कोण इतली गार्ड्स घेवन तो काम करपी। चड आनीक उलयना, जायतो तियात्र बरयले, जायते तियात्र नाचलाय, नेसलाय
आनी जायत्या तियात्रांनी दुसऱ्या भुरग्यांक घालून वयर काडली मॉलिस्टांनी हांव मागता ताका देवान सर्गींचें सूख फाव करचें तें चुकलां जाल्यार ताका बोक्साणें दिवचें म्हणून इतलेंच मागून हांव हीं म्हजी 2 उतरां सोंपयता. काल रात्री हांव म्हजो तियात्र कालांगूटच्या गांवांत करून जेन्ना वाटेर आसलो तेन्ना एक दुखेस्त खबर म्हाका गोमली की आमचो इश्ट बरो तियात्रीस बाब मारियो मेनेझीस त्या संवसाराक वतल्लो म्हणून. बाब मारियो मेनेझीसकूय मिनी ते बांदार आनी ताच्या सांगात्या वांगडा बॉम्बे तियात्र घेवन वेतालो तेन्ना ही घडणी घडली. मारियो मेनेझीस जावन आसलो एक कोंड खांबो कोंकणी पालकाचो आनी ताच्या मन्नान आयज कोंकणी पालक रिकामी जाला आनी तो भरून हाडूंक तो जागो भरून हाडूंक चड कठीण. म्हजी बुजवण मारियो मेनेझीस ताचे पत्नीक आनी ताच्या भुरग्यांक तशीच ताचे फॅमिलीक देवान तुका सर्गीचे राज पावो करूं होच जावन आसा म्हजो. Story by Aditya Bidre for Herald TV. Story by Sagun Gaude for Herald TV. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. मडगांवच्या रविराज हॉटेलाची महाराष्ट्रान रेजिस्टर केलेल्या पिकापान एका दादल्याची कुडीची 2 ओद्दां केलोली मेळ्ळी. पुलीस सद्या केशीची चौकशी कोत्तात. आज सैटरडे सुबह करीबन 9 बजे हमारे पास एक पीसीआर कॉल आती है जिसमें ये फैक्ट्स आते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर गाड़ी में एक मेल पर्सन की डेड बॉडी मिली है. इस इन्फॉर्मेशन के बाद हमारी जो टीम है पीआई मडगांव और उनकी टीम मौके पे पहुंचती है. इस व्हीकल को एग्जामिन करती है. ये एक बोलेरो पिकअप व्हीकल है जिसके ऊपर सेल्फोलिन से कवर किया गया था. इसका नंबर महाराष्ट्र की गाड़ी है 5595 है इस गाड़ी का नंबर. इसमें एक मेल पर्सन है जिसकी डेड बॉडी हमें मिलती है जिसके ऊपर शार्प इंजरीज मिलती हैं. इनफैक्ट वो इंजरी इतनी ग्रीवियस होती है कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स भी कुछ बाहर आ गई थी. इसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है. इसमें हमने मल्टीपल टीम्स बुलाई थी. इसमें एसडीपीओ पोंडा, मडगांव सब डिवीजन की सारे पीआईस की टीम, सारी एलआईबी और बीट स्टाफ की टीम को हमने इन्वॉल्व किया. इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने वहाँ के एरिया के सारे सीसीटीवीज को स्कैन किया जिसमें हमें ये पता लगता है कि ये जो इंसान है ये करीबन 5 और सुबह 5:30 बजे के बीच में इसकी मूवमेंट होती है जब ये इस गाड़ी के पास आता है. साथ वाली ही एक शॉप की सीसीटीवी फुटेज से हमें ये दिख जाता है. इससे हमें ये पता चलता है कि इसके साथ जो भी वारदात हुई है वो उस गाड़ी में नहीं हुई है, वो कहीं और हुई है. इसके ब्लड स्टेन्स को हमने फॉलो करना शुरू किया. इसमें 2 हमारी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस थी. एक हमारा जो सीसीटीवी जो यहाँ पे जितनी भी दुकानें थी, हर एक दुकान क्योंकि वो खुल रही थी सुबह बंद थी, उसका हमने वेट किया. जैसे जैसे दुकान खुलती हर एक दुकान जो है या जो शॉप है, मंदिर है, जहाँ जहाँ हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिनका फोकस रोड की तरफ था उसको हमने एग्जामिन करना शुरू किया. साथ ही साथ क्योंकि ये इंसान कहीं से चल कर आ रहा था ये हमें क्लियर हो गया था फुटेजेस के आधार पर. तो जहां जहां ये चला क्योंकि इसको ग्रीवियस इंजरी थी तो इसके जो ब्लड ड्रॉप्स थे उनको हमने एग्जामिन करना शुरू किया पीछे से. ये बहुत हेक्टिक एक्सरसाइज थी क्योंकि बारिश भी हो रही थी. कई जगह ऐसे भी थे जहां पर वॉश आउट भी हो गया था, लेकिन फिर भी हमारी पूरी प्रॉपर टीम वहां पर इसको फॉलो करते हुई. इसमें हमारी एफएसएल फॉरेंसिक की टीम भी आई थी जिनका डॉग स्क्वाड थे जिसकी वजह से हमें इसमें और फर्दर मदद मिली. इस दौरान करीबन 6-7 घंटे के बाद हमें ये पता लग जाता है ये बंदा कहीं 200-250 मीटर दूर जहां से ये मिली है, जो इसकी डेड बॉडी मिली है उस चौराहे से, वहां पर इसके साथ एक वारदात होती है. उस एरिया पे हम जाते हैं, वहां पे एग्जामिन किया. वहां पर इसके जो कपड़े हैं वो हमें रिकवर होते हैं. वहां पर बहुत सारे जो ब्लड था जिसकी वजह से हम इंडिकेशन हुआ वो हमें पता चलता है. प्लस ये पता चलता है कि यहाँ पर एक ये जो बंदे रह रहे थे ये डिजीज है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है. इसका नाम है अमित कीर्ति, झारखंड का रहने वाला है. इसकी उम्र करीबन 25 से 30 साल है. इसका एक और साथी है जिसका नाम है प्रशांत भरला, जो हमारा अक्यूज्ड है. ये भी झारखंड का रहने वाला है. इसकी उम्र 26 है. इसको देखते ही पता लग गया था क्योंकि इसकी खुद के ऊपर इंजरी है. और जब इससे इंटरोगेट किया हमने तो इसने बताया कि इसके साथ झगड़ा हुआ था, रात भर इसका झगड़ा हुआ था. और जो इसका ये कहना है अक्यूज का कि इसके साथ इसकी हाथापाई हुई, इसने भी इसको मारा और इसने उस रिवेंज में एक शार्प वेपन के साथ इसके पेट पे और छाती पे वार किया जिसकी वजह से इसको इंजरी हुई. और फिर ये डिजीज जो है वो वहां से चला जाता है और ये वहीं रहता है. इसकी इंटेंशन फर्दर थी कि ये वेट कर रहा था और यहाँ से ट्रेन से भागना चाह रहा था, पर इससे पहले ये करता हमारी टीम इस तक पहुंच गई एंड वी वर एबल टू सॉल्व एंड क्रैक द केस. Story by Aditya Bidre for Herald TV.
ताणें भारताच्या अंडर-19 खेळगड्यांक घटमूट जावपाचें ट्रेनिंग दिलें. एंटी टेररिस्ट स्क्वॉडाच्या कमांडोज आसलेले तांकां फिटनेस ट्रेनिंग दिलें. पूण शेवटी कोच आनी ट्रेनर आसलेल्या गौरव बिद्रेन प्रोफेसर गौरी आचार्याचो खून केलो आनी ताचे हात खुणाच्या रोगतान बुरले. प्रोफेसर गौरी आचार्याचो खून करून तिचे मोडे पणजे लागीं आसलेल्या कादंबा तळपट्यार रानांत उडयलें. कोल्लीची प्रोफेसर गौरी आचारी हिका पडून व्हरून तिचो ताणें खून केलो देखून शुक्रारा दीस पोन्न्या गोंयचे पुलिशेन पोन्न्या गोंयांत रावपी सावंतवाडीच्या 33 वर्साचे पिरायेच्या गौरव बिद्रेक धरलो. Now, in a shocking incident, a coach was arrested for killing a college teacher in Kollim. He gave strength training to India under-19 players and fitness training to commandos of the anti-terrorist squad recently. But the hands of the coach and the trainer, Gaurav Bidre, are covered in blood as he is arrested for the murder of a professor, Gauri Achari, and her body was dumped in the jungles of the Kadamba bypass near Panjim. Now, who is Bidre? Now, Bidre was a former strength and conditioning coach of the Board of Control of and for Cricket in India, the BCCI, and former strength and coach of the India under-19 cricket team. He was also a model. He has also given fitness training to commandos attached to the anti-terrorist squad, the ATS, for Goa police last month. Now, who was this teacher? Professor Gauri Achari was teaching at the Government College of Khandola. On the fateful day, Professor Gauri had gone to college and she did not return home. Her mother filed a complaint. The police, based on the information given by the mother and Gauri's vehicle location and mobile call details, found that she was sometimes received calls from the mobile phones belongs to Bidre. Now, the highlights are that the Old Goa police on Friday arrested Gaurav Bidre, 36-year-old. He's a native of Saunthwadi, Maharashtra, and living in Old Goa, for abducting and murdering 35-year-old Professor Gauri Acharya from Kollim. Now, PI said that the case has been registered under Section 302 and 201 of IPC. Though the exact cause of the murder is yet to be ascertained, the police suspected that the accused killed her due to strained relationship. It is learned that 3 years ago, Bidre was arrested for allegedly molesting a woman in gymnasium in Borivali, Mumbai, and was out on bail. We had received information of a missing person. The missing person was one lady who is 35 years old, and we immediately started acting on the missing report, and we were able to trace the vehicle and the mobile phone of the missing person, and we were able to speak to the mother who had given us some insight in the matter, and we identified a suspect whose name is Gaurav Bidre. So what type of the weapon was used? Can you please explain? Yes, sir. Gaurav Bidre was apprehended, and we got some very strong clues which he was not able to justify his presence in the place where the woman had gone missing. He was interrogated, and upon interrogation he has confessed that he was having an affair, a relationship with this lady, and that lady was trying to get away out of the relationship, or was not responding to his advances, and he had taken this step, and therefore he has killed her. So we have recovered the body, and we have arrested the accused, and other investigations. Story by Clinton D'Souza for Herald TV. Prasad Polchi for Herald TV. आमचो खुबसो गोंयकार लोक तशेंच गोंयांत भेट दिवपी भोंवडेकार सदांच गोंय राज्यांतले येरादारीचो गुन्यांव कोत्ताळा वो येरादारीक लागून बेजार जालोलो दिसता. गोंयांतले येरादारी विशीं ताका कितें दिसता तें जाणा जावंक हेराल्ड टीव्हीन गोंयकाराचे आनी भोंवडेकाराचे मत घेवपाचो यत्न केलो. ताका एक प्रस्नूय विचारलो. भोवंक दुडवाचे नदरेन सोय पडटा तसल्या ओला आनी उबेरा सारक्यो टॅक्सी गोंयांत आसल्यार कश्यो? स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळीन ताची जाप आयकात.
unturned to get to the concerns of the people and the issues they want to raise. It's your voice on your platform, Herald TV. Debatable issue. People should understand Goa being the tourist state it is, and for that matter, any other tourist place around the world, fares are going to be slightly higher. It's the locals' livelihood. As for private players coming into the market, being vocal for local, who knows whether the private players will start low and then increase their prices. ते येवच्या आदी तुमी रेट तुमचो सारको आसा तो तुमी थाराया जाल्यार मागीर म्हणनाका लोकांक आपोवन हाडल्या म्हणून आमी येयल्या आनी हे पोन्ने आहा ते कितें म्हणूंक आहा तुमी तांकां हाडले आतां अशें तशें आमकां नाका म्हूण सांगा तांकां बरें तें तुमी पयलेंच करून दवरा आमकां आनी फुडलो लोक भायलो बॉम्बे पिंजांच्यान खंयच्यान सांग येवपाक नाका अशें तर उबर आनी ओला नाका येवपाक कितें आमचें चलता तें तुमी रेट थाराया न्हू हय वयर वचनाका तुमी फावो तितलो रेट घेया आनी तुमीच काम करा आनी आनीक लोक बायलो हाडून हांगा सगळेच करपाक कितें हें आहा काय ना बरें कोणाक जाय लोकांक लोक हाडून आमकां भरपाक हातांत पयलो नाका जालो बरें हय आमकां टॅक्सी म्हारग लागता हिंगासान डॉनबॉस्कोन वचपाक 2,500 घेता आनी ते ओला आनी उबर आमकां नाका ते कित्याक टॅक्सी ड्रायव्हर आहा तेंची बिजनेस डावन जातले आनी मागीर ट्युरिजमाकूय त्रास जाता. Our Goa taxi is expensive. I don't know. I haven't really used the meter cap. Should Uber, etc. be allowed here? Well, I know the Goa taxi drivers have a bit of a, not mafia, but you know, they have a hold on the market and they don't want Uber, etc. in here. That said, I believe in supporting locals, so I either rent a car or I use local drivers. So you could say, I guess, I'm for the locals. So for question one, I definitely feel that taxi fares in Goa are a little bit costlier as compared to other cities, because given that this is a tourist destination, there's a particular tourist season and these taxi people have to, run their homes. I completely understand why these fares are so high, but at the same time also there are some taxi drivers who scam innocent tourists, and I mean, for a person like me, I think I can afford these taxi fares, but if let's say there's a tourist coming and they're on a budget and all of that, and they're scammed like of 2,000 rupees to just go from the airport to Panjim, that's a lot. So I genuinely do feel that tourist taxi fares are, or taxi fares in general, even for Goans, they're very expensive, but a little part of me understands why that is, but I definitely feel that there should be a bit of regulation and fair taxi fares, and I feel that such regulations need to be put in place in order to in order for the benefit of the consumer. गोंयांत टॅक्सी हे म्हारग आसा. ओला टॅक्सी जर म्हणजे तेंच्यांनी रेट कमी करचो, कित्याक नाजाल्यार आमचे गोंयकारांचे टॅक्सी ड्रायव्हरांक तांकां म्हारग बसतलो नाजाल्यार की तेंचे संवय जाल्यार आमचे मागीर टॅक्सी ड्रायव्हर कोण तेंचे कडेन कोण येवचेच ना लोक गाडयो व्हरपाक भाड्या मारपाक कोण येवचेच ना वचपाक खंय तर तेंचे जर ते कमी करचे आनी आमचे गोंयकार टॅक्सीकारां कडेन तुमी मातशें रेट मातशें कमी कितें दवरचें. I think it is pretty much evident that taxi fares have gone really high, and coming from a person who travels every day, taxi is never an option. It's almost every time it's the buses, but taxi has never been an option. I've also seen tourists traveling with all their luggage and all. They prefer traveling by buses than going by taxis. They prefer the lower price over comfort. So I think taxi prices have soared up really high. Coming to whether Ola and Uber services should be used in Goa or not, it can actually save up a lot of money for users, but only if it is allowing employment to go on taxi drivers. If the same taxi drivers become a part of these organizations, I think that will be helpful as well as economical for travelers like us, because ultimately everyone is trying to save up money or earn money. Shagun Gaude and our interns for Herald TV.
नावेली दोंगरीचो 19 वर्साचे पिरायेचो आसीस नॉबर्ट रॉड्रिगीस बायन उदकान बुडलो तेन्ना सांजो हांव दोबाज्याची कुशालकाय दुकान बदल्ली. आसीस नॉबर्ट रॉड्रिगीस नावेली गांवांत आनीक 19 शिकपी सांगात्या वांगडा सांजो हांची परब समोरूंक बांयशी गेलोलो, पूण तो ते बांयन बुडून ह्या संवसाराक वतल्लो. जुन्यांचे 24वीर आख्ख्या गोंयांत सांजोळांचे फेस्त बऱ्याच दोबाज्यान मनयलें. सियोले सारक्या गांवांत खूब लोक जमलोलो आनी दोबाज्यान वांटो घेवन संगीताच्या ताळार कुशालकायेन नाचतना, उदकान उडयो मारतना आनी बोटीच्या परंपरीक उत्सवान भाग घेतना पळोवंक मेळ्ळो. चडशा झाडांनी फुलांचे कोपेल केलोले. शुक्रारा दीस सांजोळांच्या फेस्ताचो दोबाजो नावेली गांवांतूय मनयलो, पूण साबार जाग्यांचेर सांजोळांच्या फेस्ताचो समारोप राती उशीर मेरेन आनी सोणवारा दीस पर्यंत चालू आसलोलो दिसलो. Festa Sanjao is brought to you by Dubai Sholkas. Normally we have the traditional boat festival near the church, but from this year we said we'll extend this into the evening and make sure Sanjao is celebrated throughout the night. You can see all the people gathered here. They all want to enjoy Sanjao and keep on and live to this festival. Viva Sanjao, Viva Dubai Sholkas, Viva Festa Sanjao. आम्ही आपल्या देश पहिलो भाड्यावर ट्रेडिशनल सांजाबद्दल आणि आयज आम्ही पयले फावट हिंगा रिओर्गनायझेशन येयला आमचो सांजो सेलिब्रेट करपाक. Viva Sanjao. You can see Sholi is happening. We are here for the rain dance organized by Sholkas from Dubai at this beautiful venue, riverbanks. And in the evening we had the traditional Sholi Sanjao opposite the church. It's during 2 years of COVID, we people couldn't enjoy these traditional dances, the get together. But here we are once again, by God's grace, enjoying this very important feast of Sanjao. Prasad Polji for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदिवस.